Om Gnatimirandasya Janardana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manabhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhupevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballava Giri Varadhari Gopi Jana Ballava Giri Varadhari Gopi Jana Ballava Giri Varadhari Jaya Gopi Jana Ballava Giri Varadhari Yashodanandana Vraja Janardana Yashodanandana Vraja Janardana Yamuna Tera Gopi Jana Ballava Giri Varadhari Yashodanandana Vraja Janardana Yashodanandana Vraja Janardana Yamuna Tira Gopi Jana Ballava Giri Varadhari Gopi Jana Ballava Giri Varadhari Yashodanandana Vraja Janardana Yashodanandana Vraja Janardana Yamuna Tira Yamuna Tira
Vishupad Pramsa Paribrajacharya Ashtottara Sachi Srimat His Divine Grace Sila Abhay Charana Ravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Sila Prabhupada Ki Jai Jai Nichalila Papista Ong Vishupad Pramsa Paribrajacharya Ashtottara Sachi Srimat His Divine Grace Sila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Goswami Maharaj Sila Prabhupada Ki Jai Nanda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Jai Shri Rup Shri Sanatan Bhatta Raghunath Sujiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sad Goswami Prabhu Ki Jai Namacharya Sila Haridas Thakur Ki Jai Premi Shikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktabinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Brajabhumi Vrindavan Dham Ki Jai Mathura Dham Ki Jai Sinavadvip Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Srila Prabhupada Sransanal Bhakti Ki Jai Samaveda Bhaktavinda Ki Jai Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Nama Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Gopal Krishna Vashavitale Prabhupada Saitanya Nama Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Varsachate Satarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovisham Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakanditam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanto Radhakanto Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatarubhyascha kipasindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Харе Рама, Харе Рама, Rama Рама, Харе Харе. Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 24. The chanting the song sung by Lord Shiva in text 35. Четвертая песня Шримад Бхагаватам, 24 глава, которая называется «Песнь, пропетая Господом Шивой», 35 текст. Sankarsanaya Sukshmaya Санкаршаная Сукшмая Durantayantakaya cha Дурантая Такаяча Namo Vishva Prabodhaya Намо Вишва Прабодхая Pradyumnayantaratmane Радюмнаянтар Атмане Sankarsanaya Sukshmaya Санкаршаная Сукшмая Durantayantakaya cha Дурантаянтакаяча Namo Vishva Prabodhaya Намо Вишва Прабодхая Pradyumnayantar Atmane Радюмнаянтар Атмане Sankarsanaya Sukshmaya Санкаршаная Сукшмая Durantayantakaya cha Дурантаянтакаяча Namo Vishva Prabodhaya Намо Вишва Прабодхая Pradyumnayantar Atmane Радюмнаянтар Атмане Sankarsanaya Sukshmaya Sankarsanaya Sukshmaya Durantayantakaya cha Durantayantakaya cha Namo Vishva Prabodhaya Namo Vishva Prabodhaya Pradyumnayantaratmane Sankarsanaya Sukshmaya Sankarsanaya Sukshmaya Durantayantakaya cha Такаяча Namo Vishva Prabodhaya Намо Вишва Прабодхая Pradyumnayantaratmane Радюмнаянтар Атмане Sankarsanaya Sukshmaya Санкаршаная Сукшмая Durantayantakaya cha Дурантаянтакаяча Namo Vishva Prabodhaya Намо Вишва Прабодхая Pradyumnayantaratmane Радюмнаянтар Атмане. Somebody else? Еще кто-нибудь? Sankarsanaya Sukshmaya Санкаршаная Сукшмая Дурантаянтакаяча Намо Вишва Прабодхая Радюмнаянтар Атмане. Word for word meaning? Пословный перевод. Sankarsanaya Санкаршаная unto the master of integration. тому, кто управляет процессами интеграции. Тому, кто управляет процессами интеграции. Sukshmaya Сукшмая unto the subtle unmanifested material ingredients. тонким, непроявленным материальным элементом. Тонким непроявленным материальным элементом. Durandaya Дурантая unto the unsurpassable. непревзойденному. Непревзойденному. Undakaya Антакая unto the master of this integration. тому, кто управляет процессами распада. Тому, кто управляет процессами распада. Cha Ча. also. Также Даже Namaha намага. obeisances. Поклоны. поклоны. Vishva Prabodhaya Вишва Прабодхая unto the master of the development of the universe. тому, кто управляет процессом развития Вселенной. Тому, кто управляет процессом развития Вселенной. Pradyumnaya Прадюмная unto Lord Pradyumna. Господу Прадюмне. Господу Прадюмне. Anta Atmane Антах Атмане unto the super soul in everyone's heart. сверхдуше, пребывающий в сердце каждого. В душе, пребывающей в сердце каждого.
Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki. Перевод и комментарий о божественной милости Абай Чаранаравинды Бхактивиданты Свами Шрила Прабхупады Киджай. My dear Lord, you are the origin of the subtle material ingredients, the master of all integration, as well as the master of all disintegration, the predominating deity named Sankarshan, and the master of all intelligence, known as the predominating deity Pradyumna. Therefore, I offer my respectful obeisances unto you. О мой Господь, Ты источник тонких материальных элементов, божество по имени Санкаршана, управляющее всеми процессами интеграции и распада, и Ты же, Господь Прадьюмна, повелитель разума, поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Purport. Комментарий. The whole universe is maintained by the integrating power of the Supreme Lord, who is known in that capacity by the name Sankarshana. Вся Вселенная существует, поддерживаемая связующей энергией Верховного Господа, которого в этой роли называют Санкаршаной. The material scientist may have discovered the law of gravity, which maintains the integration of objects within the material energy. Yet the master of all integration can create devastation by the disintegrating blazing fire emanating from his mouth. Ученые-материалисты открыли закон всемирного тяготения, который управляет интеграционными процессами в пределах материальной энергии. Но тот, кто стоит за всеми процессами интеграции, способен уничтожить космическое мироздание всепожирающим пламенем, вырывающимся из его рта. A description of this can be found in the 11th chapter of Bhagavad Gita, Об этом рассказывается в 11 главе Бхагавад-гиты, wherein the universal form of the Lord is described. где описана вселенская форма Господа. The master of integration is also the destroyer of this world by virtue of his disintegrating energy. Тот, кто управляет процессами интеграции, способен также своей дезинтегрирующей энергией разрушить весь материальный мир. Sankarshan is the master of integration and disintegration, Санкаршана управляет процессами интеграции и распада, whereas Pradyumna, another form of Lord Vasudeva, is responsible for universal growth and maintenance. а Прадьюмна, другая экспансия Господа Васудевы, отвечает за развитие и сохранение Вселенной. The word Sukshmaya is significant because within this gross material body, there are subtle material bodies, namely mind, intelligence, and ego. Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово «сукшмая», которое указывает на то, что внутри грубого материального тела находятся тонкие материальные тела, ум, разум и эго. The Lord in his different features, Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna, and Sankarsan, maintains both the gross and subtle material elements of this world. Господь в своих различных экспансиях Васудевы, Анирудхи, Прадьюмны и Санкаршаны поддерживает существование как грубых, так и тонких материальных элементов, из которых состоит этот мир. As mentioned in Bhagavad Gita, the gross material elements are earth, water, fire, air, and ether, and the subtle material elements are mind, intelligence, and ego. Как сказано в Бхагавад-гите, к грубым материальным элементам относятся земля, вода, огонь, воздух и эфир, а к тонким ум, разум и эго. All of them are controlled by the Supreme Personality of Godhead as Vasudeva, Sankarsan, Pradyumna, and Aniruddha. Все они находятся под властью Верховного Господа в образе его экспансии Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анирудхи. And this will be further explained in the following verse. Подробнее это объясняется в следующем стихе. Sankarsanaya Sukshmaya Durantayantakaya cha
Namo Vishva Prabodhaya Pradyumyantar Atmane. So this is a continuation of Lord Shiva's prayer being sang for the benefit of the Prachetas, so that the Prachetas will get result of their austerities for the pleasure of the Supreme Lord. Итак, мы продолжаем читать, как Господь Шива продолжает возносить свои молитвы ради блага прачетов, ради того, чтобы те аскезы, которые они намерены совершить, принесли благо. Yes, the Srimad Bhagavatam is full of prayers. Шримад Бхагаватам наполнен молитвами. Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, Parikshit Maharaj, the Nagapatnis, the wives of the Nagas, Kaliya, who else? Many. Prithu Maharaj, Narad Muni, so many lists. There's a huge list of these prayers of the in the Srimad Bhagavatam. Можно составить длинный список тех личностей, которые возносят молитвы на страницах Шримад Бхагаватам. Это и Друва Махарадж, и Прахлада Махарадж, и Махараджа Парикшит, и Нарада Муни, и так далее, и так далее. Which means that the glorification of the Supreme Lord is unlimited. И это означает, что нет никаких границ славе Верховного Господа. It says also that even Anantadev, the incarnation of the Supreme Lord in the form of snake, none different than Sankarsan himself also, or Balaram. Also, he has unlimited hoods and unlimited mouths, and since the time of creation up till now, he is glorifying the Supreme Lord with choices, words and praises. Анантадев, воплощение Верховного Господа, не отличное от Санкаршаны и Баладевы, со множеством уст, со множеством клобуков, это воплощение Господа в образе змеи, с незапамятных времен, прославляет Верховного Господа изысканными словами. So Sankarsanaya, that means the glorification of this prayer by Lord Shiva is up unto Lord Sankarsan. Здесь используется слово Санкаршаная, это означает, что Господь Шива в этой молитве прославляет Господа Санкаршану. The first four expansions of the Supreme Lord is Vasudev, Sankarsan, Pradyumna and Aniruddha. Четверные экспансии Господа Санкаршана, Прадюмна, Васудева и Нирудха. And the second expansion also from the Mahanarayan, the ultimate Narayan form of the Supreme Lord, also another expansion, Vasudev, Sankarsan, Pradyumna and Aniruddha. Также есть второе воплощение, вторая инкарнация Господа, которую зовут Маханараяна. И из них тоже выходят четверные экспансии, то есть Прадюмна, Санкаршана, Анирудха и Васудева. And from that second Sankarsan, the original Mahavishnu, that means the Karnadakashayi Vishnu manifest. From Санкаршан. Yes. И из Господа Санкаршаны является Пуруша Аватара, которая называется Карнадакашая Вишну или Махавишну. From Pradyumna, the Garbhodakashaya Vishnu in every universe also manifest. Из Прадюмны происходит воплощение Господа, которое называется Гарбhodakashaya Вишну. Это Пуруша Аватара, присутствующая в каждой из вселенных. And from Aniruddha, the Paramatma, the Kshirdakashaya Vishnu manifest. И, наконец, из Анирудхи проявляется экспансия, которая называется Кширдакашая Вишну, она же Свердуша, она же Параматма. And all the different avatars, different incarnations
of the Supreme Lord, which is unlimited, came from Lord Sankarshan. Нет числа воплощением и образом Господа, и все они исходят от Господа Санкаршаны. Lord Sankarshan is the Lord of the creation master. It says here, the master of the integration. В этом тексте говорится, что божество по имени Санкаршана управляет процессами интеграции, то есть оно ответственно за творение. The master of integration. Prabhupada used the word integration and disintegration. Здесь в этом тексте Шрила Прабхупада использует термины интеграция и распад. Integration means the cosmic manifestation, and disintegration means the cosmic dissolution. То есть, когда мы говорим про интеграцию, имеется в виду то, что происходит творение материальное, а когда мы говорим про распад, имеется в виду разрушение. He is the cause of all causes. То есть Господь причина всех причин. As Lord Brahma prays in the Brahma Samhita, Isvara Parama Krishna Satchid Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karna Karnam. Sarva Karna Karnam. He is the cause of all causes. Господь Брахма в Брахма Самхите возносит Господу вот эту молитву, и последняя строка Сарва Карна Карнам как раз означает, что Господь является причиной всех причин. So, yes, the material energy has material ingredients, and all of these ingredients, when it's been glanced by Karnadakashayi Vishnu, comes into being. Материальная энергия состоит из элементов, из составных частей, и все это оживает и приходит в движение, когда Карнадакашая Вишну, он же Махавишну, бросает на нее свой взгляд. When he inhales, that means air. But what happens is that also all of these different universes goes inside his body. Карнадакашая Вишну делает вдох, и все вселенные, которые для этого вышли из пор на его теле, входят обратно. And then when he exhaled, then all of these universes comes out again from the pores of the skin. Потом он выдыхает, и из пор его кожи эти вселенные обратно выходят наружу. So he is responsible for the creation and also the destruction and also the maintenance. Таким образом, Господь отвечает за творение вселенных, за их разрушение, а также поддержание. But indirectly then he expanded himself as the Trigunas, the predominating deities of mode of goodness, passion and ignorance. Также существуют гуны-аватары, в которые распространил себя Верховный Господь, то есть божества, которые отвечают за гуны невежества, страсти и благости. As Lord Brahma and the secondary creator. Господь Брахма, вторичный творец. And then the maintainer as Lord Vishnu, Garbhodakashayi Vishnu. То есть Господь Брахма отвечает за творение, также есть Господь Вишну, который отвечает за поддержание. And then the destructor, Lord Shiva. И еще есть Шива, разрушитель. All of them are transcendental, except they're all in different tattvas or truth. Все они трансцендентны, при этом относятся к разным татвам. Lord Vishnu being in the Bhagavat tattva, or yes, Bhagavan, the Supreme Lord himself, Vishnu tattva. Господь Вишну — это сам Верховный Господь, он относится к Бхагавата Татве или Вишну Татве. And Lord Brahma, Jiva tattva. Господь Брахма относится к Джива Татве, то есть он живое Marginal существо. energy Он пограничная энергия. can be covered up
by the material modes of nature again, Это означает, что гуны материальной природы могут покрыть его, or it can surpass the material energy или же он может превзойти их влияние, if the jiva surrenders and takes shelter on the lotus feet of the Supreme Lord. Джива может выйти из-под влияния трех гун материальной природы, если примет прибежище у лотосных стоп Верховного Господа и предастся ему. And then Lord Shiva also is transcendental and he has his own tattva. He's not a jiva and he's not in the Vishnu category. Господь Шива трансцендентен, он не относится ни к Вишну-татве, он не является живым существом, он представляет собой свою отдельно взятую Шива-татву. In the original form of Lord Shiva, Shambhu is considered also as an expansion of Lord Krishna. Господь Шива, он Шамбу, считается экспансией Господа Кришны. Хари Кришна. And he is considered as also non-different, but at the same time different than Lord Krishna. То есть Господа Шиву считают отличным и в то же время одновременно с этим не отличным от Господа Кришны. Just like milk transformed into yogurt. Например, берем молоко и делаем из него йогурт. So Lord Shiva is in that category. И вот получается йогурт, это и есть Господь Шива, он относится к такой категории. So Lord Shiva here is offering his prayers to the unmanifest, the infinite Sankarshan. И здесь, в этих текстах, Господь Шива возносит молитвы непроявленному и непревзойденному Господу Санкаршане. Because ultimately that Sankarshan, Mahasankarshan doesn't have to come to the material world to perform all of these different activities of creation, maintenance and destruction. Санкаршаны не проявлены, потому что для того, чтобы совершать ему все эти виды деятельности, то есть творения, поддержания, разрушения, ему вовсе нет необходимости являться самому непосредственно в материальный мир. But one can perceive the energy of Lord Sankarshan. В то же время энергии Господа Санкаршаны можно ощутить на себе. It's like Putin may not be present. We don't see him, but we can feel the presence of his governing, how he ruled the entire Russia. Например, президента Путина среди нас в данный момент может и не быть, но мы вполне можем ощущать на себе прямо здесь и сейчас, как он управляет страной. He is somewhere in Kremlin or his house in St. Petersburg, but we can feel because of this policy. То есть он может находиться в Кремле или в своей резиденции подмосковной или в доме в Санкт-Петербурге, независимо от того, где он находится, есть определенная политика, и в результате этого мы ощущаем на себе ее влияние. Of course, this is a crude example, but this is how we can understand how Sankarshan or Mahasankarshan he performs these different activities. Пример, конечно, грубый, но с его помощью мы можем понять, каким образом Санкаршана или Маха Санкаршана действует. So from him, he is Lord Sankarshan. He is the deity of ego. Господь Санкаршана – божество, представляющее эго. Ego. This is one of the subtle material elements that compose our body, material form. Эго – это один из тонких материальных элементов, из которых состоит наше тело. Right. Ego is the one who, on the proper perspective, the jiva, when he understands and realizes and he acts according to his real ego, being a servant of the Supreme Lord, is properly situated. Эго правильное и эго истинное, если живое существо осознает и действует соответствующим образом, осознает себя как вечного слугу Верховного Господа. And when the living entity, the jivas, when he says, oh, in false ego, he's in false ego, that means he's acting unnaturally. That means he thinks that he is the body. Если живое существо действует неестественным для себя образом, то есть считает себя телом, мы говорим тогда,
что она находится под влиянием ложного эго. Misidentifying the body as a self. I am such and such person. I live here. This is my wife. This is my husband. This is my family. This is my friends. This is my loved ones, which are all temporary. Это означает, что человек по ошибке отождествляет себя с телом, ложное отождествление присутствует. Вот я такой-то и такой-то, живу тут, это мои друзья, это моя жена, это мои любовница, это мои сослуживцы, но все это временное. Misidentifying the body as a self produces many desires, which makes the jiva takes birth and again in this material world. Живое существо отождествляет себя с материальным телом, и в результате у него порождается множество материальных желаний, которые вынуждают его вновь и вновь рождаться в материальном мире. So the ego travels with the soul. When the soul's journey, during the soul's journey or the jiva's journey in this material world, the three subtle elements, the mind, intelligence, and ego travels with the soul as he changes his body again and again in the material world. Когда в материальном мире душа сменяет одно тело за другим, его в этом путешествии, ее душу, в этом путешествии сопровождают ум, разум и эго. But it can be purified. Но все это можно очистить. There is what we call purified mind, purified intelligence, and purified ego. То есть это то, о чем мы говорим, когда мы говорим очищенный ум, очищенный разум, очищенное эго. When by the mercy of the Supreme Lord and his pure devotees, the jivas gets the mercy and blessings, will be able to understand not just he is not the body and spirit soul, but he is an eternal servant of the Supreme Lord. Получив милость и благословение Верховного Господа и чистых преданных Господа, живое существо оказывается в состоянии понять не только то, что оно духовная душа, но также и то, что оно вечный слуга Кришны. Because that is the nature, the eternal nature of the jivas. Jivera Swarup Hoy Krishnera Nityadas. А почему? А потому что это и есть вечная и истинная природа живого существа. Кришнера Нитядас. Dasa, 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 anudas. We are a servant of a servant of a servant of the servant of the Supreme Lord. Мы слуги, слуг Верховного Господа. So when one comes to that platform of understanding he is not the body, a spirit soul, then he is liberated. Живое существо освобождено, когда оно достигает такого понимания, что оно не материальное тело, а духовная душа. So the purpose is not to understand that we are not this body or spirit soul, but to realize and act on the platform that we are servants of the Supreme Lord. Then one gets on the transcendental platform and liberated from the cycle of repeated birth and death. То есть задача заключается не в том, чтобы осознать себя духовной душой, а в том, чтобы осознать себя вечным слугой Верховного Господа, быть в состоянии действовать соответствующим образом, и тогда мы сможем освободиться из круговорота повторяющихся рождений и смертей. So Lord Sankarshan also, he is the destroyer of the universe. Господь Санкаршана также ответственен за разрушение Вселенной. So why is it that the universe get destroyed and created again and again? Зачем же нужно Вселенную то разрушать, то заново создавать? So time is eternal, but there is a beginning also, and then there's a time of dissolution. Есть вечное время, и вместе с тем есть время, когда нечто должно создаться, и когда приходит время это разрушить. The material world is created in such a way that there is a beginning, there is a middle interim state, and there is also a dissolution. It's not, the cycle is eternal, but time is eternal, but there is a point where there is going to be a creation and again a dissolution. В материальном мире все имеет свое начало, существует некоторое время и потом прекращает свое существование. Таким образом, вот этот цикл повторяется вновь и вновь. И
Само по себе время вечное, имеет вечную природу, и цикл тоже вечный, повторяется. That's why it says that everything here in this material world is temporary. Поэтому и говорится, раз есть этот цикл, говорится, что все в этом материальном мире временно. There is a beginning and there's an end for everything. Всему есть начало и конец. But still at the same time it's eternal. И в то же время вот это бытие вечное. Because the existence of the material world is always going to be there. Потому что материальный мир как таковой существует вечно. But the duration, it says yes, Kala is eternal. Karma is not eternal. The Jiva is eternal. Prakriti is eternal. And Isvara is eternal. Итак, есть эти 5 философских категорий. Кала, карма, ишвара, пракрити. Isvara, Prakriti, Kala, Isvara, Jiva. Кала, карма, ишвара, джива и пракрити. И вот из этих 5 философских категорий только карма временна, а все остальное вечное. But there is an end when the karma is finished, is burnt out. То есть вполне может наступить такой момент, когда карме придет конец, когда она вся будет сожжена. And the jiva goes back home, back to Godhead. И тогда живое существо возвращается назад домой к Богу. So yes, the universe, there is a creation, and then there is also a destruction of the universe. Being temporary, the material world being, the universe being temporary. Вселенная в материальном мире временная, в том смысле, что они создаются в какой-то момент и в какой-то момент разрушаются. Otherwise, there's no difference between the Vaikuntha lokas, the spiritual world, and the material world. А иначе бы эти вселенные, иначе бы этот материальный мир ничем не отличался бы от Вайкунтха-локи. But for the devotees of the Supreme Lord, there is no difference between the material world and the spiritual world. Что касается преданных Господа, то для них нет разницы между материальным миром и The духовным. devotees of the Supreme Lord, the pure devotees who are in the material world, for them there is no difference. Even though they're in the material world, they consider that as being also in the spiritual world because being engaged in the loving devotional service of the Supreme Lord. Чистый преданный Господа может находиться в материальном мире, но хотя мир материальный может считать этот мир и существование свою жизнь духовной, потому что он занят в преданном служении Господу. Just like the pure devotees of the Supreme Lord, it doesn't matter whether they are in the heaven or in hell. They consider it as Vaikuntha as long as they are serving the Supreme Lord. Чистый преданный Господа не беспокоится о том, где он находится. Он может находиться в раю, он может находиться в аду, но покуда у него есть возможность служить Верховному Господу, все это для него Вайкунха. The material world is full of ignorance, full of miseries, and it is temporary. Материальный мир временен и полон страданий и представляет собой жалкое существование. Asat and Nirananda. Асат, Ачит и Нирананда. But for the devotees of the Supreme Lord, there is no difference. They don't mind taking birth anywhere in the material world as long as they are engaged in serving the Supreme Lord. Но если чистому преданному Господу предоставлена возможность служить Верховному Господу, в этом случае нет разницы, где рождаться в материальном мире. And even in the material world, there are planets where it eternally doesn't get destroyed. Даже в материальном мире есть планеты, которые не подвержены разрушению. Can you give an example? Можете назвать, что за планеты такие? Dhruvaloka. Which one? Yes, Satyaloka, well, it gets destroyed also. Сатьялока тоже разрушима. Svetadvip, yes, well, that's where Garbhodakashayi Vishnu is lying down in the Garbhodak ocean. How about this planet of Bali Maharaj? А вот как насчет планеты, которая принадлежит Бали Махараджу? Right? Where the guardian
Who's the guardian? Кто там у врат стоит? Кто привратник? Vamana. You see? So, and also Vrindavan, the holy dham. Vrindavan, Mayapur, Jagannath Puri, Kurukshetra, they just become unmanifest. И, конечно же, святые места паломничества, дамы, такие как Майпур, Вриндаван, Джаганатха-Пури, Курукшетра, тоже вечные. Они разве что могут перейти в непроявленное состояние. Krishna never lives Vrindavan. Lord Chaitanya Mahaprabhu never lives Navadvip. Lord Jagannath is being worshipped eternally also in Jagannath Puri. Кришна никогда не покидает пределов Вриндавана, Шри Чайтанья Махапрабху никогда не уходит из Навадвипы, и в Джаганатха-Пури тоже совершается постоянное вечное служение Господу Джаганатхе. Even nowadays, Lord Krishna is there in Vrindavan. И даже сейчас, в нынешнее время, во Вриндаване Кришна присутствует. Just unmanifest. Просто он не проявлен. But Srila Prabhupada says, even nowadays, Krishna can be seen. One can have darshan of Lord Krishna if his heart is pure. No unwanted desires. Шрила Прабхупада сказал, что если сердце человека чисто от всех ненужных желаний, то даже в нынешнее время можно, находясь во Вриндаване, получить непосредственный даршан Господа Кришны. Premanjana churita bhakti vilochanena santa sadaiva hridayanti hirandya bilokayanti yang Shama Sundaram. Shama Sundar. He can still see. What's the end of that verse? I don't remember. Govinda Madhipurusham Tamaham Bhajami. Of course. Yes. One can still have darshan of that beautiful form of Shama Sundar, Tribanga form. That means three bending form. If one has this eyes is tinged with the ointment of love of God. В этом тексте говорится, что если глаза умощены бальзамом любви к Богу, то можно получить даршан Господа Шьямасундари в Трибанга-рупе, то есть Господа Кришны, изогнутого, тело которого изогнуто в трех местах. And the mystery of this is that material science cannot explain these things. Таинство всего этого, о чем мы говорим, заключается в том, что современная наука не может дать этому никаких объяснений. Well, it's not just the material scientists cannot explain, but they don't have an explanation. Excuse me, it's not that they cannot explain, but they don't have explanation of all of these things that we're talking about here. То есть не то, чтобы ученые не могут это объяснить, просто у них этого объяснения нет. Того, о чем мы говорим сейчас. Because for them, to see is to believe. Потому что они руководствуются принципом «поверю, когда увижу». For them, if they don't see it, that means it's not true. То есть это означает, если я чего-то не вижу, значит это неправда, этого нет. But this is not our process. Our process is that we will understand up to a certain degree all of these things that we were talking about. If there is some surrender unto the Supreme Lord and His pure representative, then we will understand all of these things. У нас процесс другой. Мы рассчитываем что-либо до определенной степени понять, при условии, если предаемся Верховному Господу и Его истинному представителю. Otherwise, there is no explanation how to explain this, how to understand this. В противном случае не существует какого-либо способа все это понять или дать всему этому объяснение. All we need is faith, this Shraddha. Faith that actually all of these things has been explained from the Shastra. That's why it's called Shastra Chakshu. Единственное, что здесь нам нужно, это шрадха, это вера, вера в священные писания, способность видеть реальность глазами священных писаний, шастра чакшух. We see things through the eyes of the scriptures. Мы смотрим на реальность вокруг нас глазами священных писаний. Our senses are impure. Our eyes
our sense of smell, our sense of hearing. These are all impure. Чувства наши, осязание, зрение, обоняние, слух и так далее осквернены. Atasi Krishna namadi na babid graham indriyai. Seban mukehi jivado swayam eva spuradiyata. That all of the senses that we have, these are all blunt senses. These are all contaminated. В этом тексте все эти чувства, которые у нас есть, названы грубыми и оскверненными. But it becomes purified if Atasi Krishna nababed sevan mukhe hijivado, and starts from the tongue. Again, the process of cleansing the heart to understand and realize all of this is by hearing and chanting. Все это можно очистить, все наши чувства можно очистить, если занять в преданном служении язык, если приступить к процессам слушания и воспевания. So the predominating deity of ego is Sankarshan, and he is the destroyer of the universe. Божество, ответственное за эго, зовут Санкаршана, именно он разрушает вселенные. And the predominating deity of intelligence is Pradyumna. Божество, отвечающее за разум, зовут Прадьюмна. The enlightener of the universe. Именно он дает вселенной просветление. So all of these different elements in the material world, there is a corresponding predominating deity. Есть первоэлементы, из которых состоит материальная энергия, и этим первоэлементам соответствуют управляющие божества определенные. And Lord Shiva is praying to them, especially here in this verse, to Pradyumna and to Sankarshan, praying to them that he may give them some blessings. Who is going to give blessings to whom? Pradyumna and Sankarshan to Lord Shiva, because he's the one who's praying. И здесь в этой молитве Господь Шива молится Санкаршане, Господу Санкаршане и Господу Прадьюмне, чтобы те даровали ему свои благословения. He is praying to Lord Sankarshan to burn up his bondage. You see, the pure devotees of the Supreme Lord, they feel that they are not liberated at all. They feel that they are captured by the material energy. They feel that they are bound by the modes of material nature. They don't accept that I am liberated soul, or they don't tell everybody. Господь Шива молится Господу Санкаршане, чтобы он сжег все то, что его обуславливает, все то, что его материально порабощает. Дело все в том, что чистые преданные не считают и не чувствуют себя освобожденными. Они считают, что они находятся по-прежнему в материальном рабстве и в обусловленном состоянии. Like Lord Chaitanya Mahaprabhu, whenever he is praised and glorified to be the Supreme Lord, he will close his ears. Всякий раз, когда Господа Шри Чайтанью Махапрабху прославляли, называли Верховным Господом, Господь Шри Чайтанья Махапрабху закрывал уши руками. He doesn't want to hear that. Он не хотел этого слышать. To set example for us. Таким образом, он подавал нам пример. Unlike the pretender guru or pretender God, they will say, yes, you glorify me. More and more. А люди, которые выдают себя за Бога или лжегуру, если их начать прославлять и называть Богом, они скажут: да, спасибо, продолжайте еще. So Lord Shiva here is praying to Lord Sankarshan, you please burn up my bondage of these infinite attachments that I have. И вот здесь Господь Шива молится Господу Санкаршане: пожалуйста, сожги мои оковы, сожги, избавь меня от этого рабства. I have so much attachment with my ego. Я так привязан к своему эго.
to my house, to my body. к своему дому и к своему телу. And these are the cause of the workings of possessiveness and ego, I, me, and mine. А именно отсюда и рождается чувство собственничества, представление о том, что я, мое и так далее. The one who has false ego is always thinking of being in possessiveness. I, me, and mine. Всякий раз, когда живое существо находится под влиянием ложного эго, он думает постоянно именно с позиции вот этого ложного чувства собственничества. Он думает «я», «мне», «мое». Please detach me. Help me become detached from this being possessive and reinstate me to be in that platform of being a devotee of the Supreme Lord. И Господь Шива молится: пожалуйста, избавь меня от этого ложного чувства собственничества и возведи меня на уровень сознания преданного Господа. Let me come to my real identity as a devotee, Asraya. Пожалуйста, позволь мне прийти к моему подлинному, к моему истинному отождествлению, к представлению о себе как о преданном. And he prays to Pradyumna to wake him up. Wake up his intelligence so that he'll be situated in bhakti. Господь Шива молится Господу Прадюмне, чтобы тот пробудил его разум, чтобы Господь Шива преисполнился бхакти. Yes, this is the conditioned state. The jivas. That's why there is a prayer of Bhaktivinoda Thakur. Jiv jago, jiv jago, jiv jago. Gora Chandra bole, kota nidra jao maya, pisachira kole. Wake up, sleeping soul. You're sleeping in the lap of the witch called Maya. Chant Gora, Gora, Goranga, Goranga, Goranga. Горанга. Бхактивинода Тхакур возносит такую молитву, которая начинается со слов Джив-джага, и там поется о том, что вставай, душа, проснись, душа, ты давно уже спала на коленях у ведьмы, которую зовут Майя. Проснись и кричи Гауранга. So ultimately, this is the prayers of the pure devotees. They put themselves, and actually it is not a sentiment. They realize their fallen condition and still help and still pray for the mercy of the Supreme Lord. Итак, чистые преданные Господа возносят именно такие молитвы, и это они делают не из сентиментальных побуждений, а именно потому, что чувствуют свое падшее состояние, поэтому они и просят Господа даровать им милость. And that's why we should be always praying to the Supreme Lord. On our own, we cannot make it. We cannot become successful. Именно поэтому нам тоже нужно постоянно молиться Верховному Господу, потому что сами мы на этом пути собственными только усилиями ничего не добьемся. In any endeavor. Никакие наши усилия, отдельно взятые самостоятельные, не помогут нам. Prabhupada was one time, he was praying in front of the deities for such a long time, and after that he was asked by one of his disciples, you are praying Supreme Lord for such a long time, what is it that you are praying for? Шрила Прабхупада однажды стоял перед божествами в течение долгого времени, молился им. Потом, когда он закончил молиться, один из учеников спросил его: вот вы стояли перед божествами, молились и долго молились, а о чем молились? And Prabhupada says he is praying to the Supreme Lord that he will not be captured by Maya. И Шрила Прабхупада ответил: я молился Верховному Господу о том, чтобы Майя меня не схватила. Even though he is beyond the energy of the Supreme Lord, this inferior energy, he is transcendental. But to show us an example, he said, yes, the difference between you and me is that you are not afraid of Maya. Шрила Прабхупада, конечно же, трансцендентен, но чтобы подать нам соответствующий пример, он
ответил именно таким образом. А еще он говорил, разница между мной и вами заключается в том, что вы майи не боитесь, а я боюсь. Even though Prabhupada cannot be touched by Maya, he's still praying that I may not be touched by this energy of the Supreme Lord. Майя не может тронуть Шрилу Прабхупаду, но тем не менее Шрила Прабхупада молится о том, чтобы Майя его не трогала. And there's a big difference. Prabhupada says this is your fault, that you are not, one of your faults is that you are not afraid of Maya. Вот такое между Шрилой Прабхупадой и нами различие. И Шрила Прабхупада говорит, именно в этом заключается одна из ваших ошибок, то, что вы Майи не боитесь. One time he mentions also that the main difference between you, that means his disciples, and me, Prabhupada says that I will never fall down. А еще он однажды сказал своим ученикам, есть различие между вами и мной, и оно такое, что я никогда не паду. So we should pray, fervently pray, sincerely pray to the Supreme Lord to help protect us from this attraction towards the material energy. Нам нужно возносить Господу искренние молитвы о том, чтобы мы не привлеклись материальной энергией. It is natural to be tempted, to be attracted, but we should say no to the Maya, to material energy. То, что Майя, материальная энергия, привлекает нас, это вполне естественно, но нам в ответ, нам нужно просто сказать ей на это нет. Attraction may be there towards the material energy because the material energy is very attractive. То есть привлеченность наша материальной энергией может иметь место, потому что материальная энергия очень привлекательна. But with higher intelligence, pray to Pradyumna that we are not get succumb, we're not get overtaken, we're not get under like a slave of the material energy. Нам нужно молиться высшему интеллекту, высшему разуму, Господу Прадзюмне, о том, чтобы Майя нас не поработила. We should pray to Lord Sankarshan that our false ego will be transferred into understanding that we are pure servant of the Supreme Lord. Нам нужно молиться Господу Санкаршане о том, чтобы наше ложное эго трансформировалось и чтобы мы поняли, что мы вечные слуги Господа. So this is the prayer of Lord Shiva. Таковы молитвы Господа Шивы. Hare Krishna. Харе Кришна. Any questions? Any questions there? Hare Krishna. Мы часто слышим разные цели нашей духовной жизни. Конечно, они все говорят об одном и том же, да, но там часто Шрила Прабхупада говорит, что вернуться обратно к Богу. Сегодня мы говорили о цели, чтобы служить всегда и везде, независимо от того, на какой планете, в каком месте. Еще бывает там цель прийти будет Богу, Кришна Прямбхак. Как нам, вот ну, все-таки от формулировки зависит, да, медитация, как нам все-таки правильная цель, на какую цель медитировать из разных, которые упоминаются. The question is about goal of our life, because sometimes they say that goal of our life should be to go back to Krishna in one lifetime. That is the goal. Yes, so there is such a That goal. is the target. So there is a version that we should become such personalities for whom it is not so much important where to be, is the most important is to serve Lord Krishna. And the third way, the third idea, third goal is to get love for Godhead. So how to formulate our goal of life properly? Well, ultimately, we should endeavor to get out of this material world. Нам нужно совершать усилия в плане того, чтобы выбраться из этого материального мира. But you cannot get out of this material world without attaining love of God. Но не обретя любви к Богу, этого не получится сделать. So automatically, when you perform bhakti, when you do your
chanting and hearing, practical service, doing puja, your heart gets cleansed. Мы занимаемся бхакти-йогой, слушаем, воспеваем, поклоняемся божествам, повторяем джапу, и в результате сердце очищается. When your heart gets cleansed, this is what you call cleansing the heart. Cheto darpana marjana. Marjana means cleansing. Then you invite Lord Krishna within your heart. That is automatically you're attaining love of God. Это называется чета дарпана марджанам, очищение зеркала ума, или же это называется очищение сердца, и когда сердце очищено, то мы можем туда пригласить Кришну. And when you attain love of God, automatically you will go back home, back to Godhead. Как обретем любовь к Богу, так тут же естественным образом к Нему вернемся. But for a pure devotee of the Supreme Lord, they're ready, even while in existence, in this life, in this world, at the very moment, they're ready back to Godhead. Есть несколько преданных, которые в любой момент готовы вернуться назад домой к Богу, то есть в какой бы ситуации их смерть не застала бы, они уже к этому готовы. And they're ready to attain love of God. Потому что уже обрели любовь к Богу. But why is it they're still looking for Krishna? Excuse me? Why they are still looking for God, looking for Krishna? Тогда возникает вопрос, а чего же им продолжать к Кришне стремиться? Yeah, it's like the six Goswamis 500 years ago. Hey Krishna, hey Nanda Sutta, Shri Govardhana. Hey, they're looking for, in Govardhan, where is Krishna, where is, where are the associates of the Supreme Lord? 6 Госвами жили на Говардхане и постоянно искали Кришну, постоянно их интересовало, где Кришна, где спутники Господа. So this is simultaneously you should want to go back to Godhead, because in the beginning, when we chant, oh, I'm ready back to Godhead, you don't say that, because a pure devotee of the Lord doesn't say like that. Поэтому, что касается цели, то поначалу есть смысл поставить такую цель, как вернуться назад домой к Богу, потому что когда мы повторяем, будучи на начальных этапах духовной практики, повторяем святое имя, мы не можем про себя сказать, что вот, я уже готов вернуться, любовь к Богу у меня есть. One can become a pure devotee of the Lord even before leaving this body. To become pure devotee. Yeah. Можно стать чистым преданным Господа еще до того, как тело оставишь. So they're ready in the spiritual platform. They're ready to attain love of God, and then their next prayer is, "Oh Krishna, it doesn't matter where you bring me." Just like the last prayer of Lord Chaitanya in the Siksastikam. Aslishyaba padaratam pinastumam adarsanam marmahatam karotiba yata tata bhavidatulam pato mat prananatastu saevana para. I don't mind whatever you want to do with me. You can crush me. You can, by your embrace. Yes. I don't mind wherever you take me, whatever you want to do with me. But you will be my Lord, always be my Lord, birth after birth. But this is a very high level now. Итак, есть те, кто обрели любовь к Богу и по-прежнему живут здесь, в материальном мире, среди нас. И вот такие преданные уже дальше возносят такие молитвы, что, в общем-то, самое главное, это чтобы служить тебе, а где я буду находиться, в раю или в аду, это не так важно. И это напоминает последний стих из Шри-Шри Шикшаштаки, там, где Господь Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что можешь, Господь, делать со мной все, что захочешь, можешь меня обнимать, можешь меня отталкивать, все равно ты будешь моим Верховным Господом из жизни в жизнь. And actually there's a mode of Srimati Radharani. Шримати Радхарани находится именно в таком умонастроении. Only Srimati Radharani, that level. Только Шримати Радхарани находится на таком уровне. It's very, very high level. Это очень уровень The высокий, highest level. высочайший. So yes, when you perform bhakti,
your heart becomes purified, you attain love of God simultaneously. То есть мы занимаемся бхакти-йогой, сердце очищается, и мы обретаем одновременно с этим любовь к Богу. And even while you're in the material world, actually there's no difference between the material world and the spiritual world because you're fully engaged in loving devotion towards the Supreme Lord. И вот тогда, когда есть любовь к Богу, и когда полностью занят любовным преданным служением Господу, вот тогда уже нет разницы, где находиться в материальном мире. And it doesn't matter whether you take birth again in this material world, even in the hellish planets, as long as and you will still be engaged in devotional service. И вот тогда уже даже и не важно, придется снова рождаться в материальном мире или нет. И даже если в аду придется родиться, но при этом там будут предоставлены условия для преданного служения, то это вполне даже They may be in the material принимается. world, but actually they're not in the material world. Потому что такой преданный находится физически в материальном мире, но в то же время он не от этого мира. An example is given just like a lotus flower is in the water, but it's not touched by water. It's still dry. В связи с этим приводится сравнение с цветком лотоса, который находится в воде, но при этом водой не смачивается. So our first endeavor is to get out of this material world. Так что наша первейшая задача — это выбраться из материального мира Go back to Godhead. и вернуться назад домой к Богу. That's why we're doing this. That's why we're chanting, we're hearing Bhagavatam, reading the scriptures, we're worshiping the deities of the Supreme Lord, serving the Vaishnavas. Именно ради этого мы слушаем, воспеваем, поклоняемся божествам, читаем Шримад Бхагаватам, служим вайшнавам. Because this helps us to become purified. Потому что это помогает нам очищаться. Okay. Any other questions? Hare Krishna. Харе Кришна. Харе Кришна. Махарадж, вы путешествуете по всему миру, участвуете в харинамах, радхаятрах. Расскажите, пожалуйста, про это и вообще, насколько это важно. И вот, как вас это вдохновляет. So you are traveling all around the world and you are participating in different harinamas. Can you share your experience, your inspiration, and tell about the importance of harinamas? Again, Harinam is our movement is called Hare Krishna movement. Наше движение называется движение Хари Кришна. We were known as the Hare Krishna people Нас называют кришнаитами, because we're supposed to be chanting Hare Krishna all the time. потому что от нас ожидается, точнее у людей такое впечатление, что мы всегда повторяем Хари Кришна. So the number one criteria if you want to be on the fire of Sankirtan or do Harinam Sankirtan all the time, whether it is book distribution or distributing the holy name, is that you have to practice this third sloka with sincerity and wholeheartedly. Trinadapi sunichena tarorapi saisnuna amanena manadena kirtaniya sadahari. Нужно искренне и всем сердцем принять и сделать своей практикой третью шлоку, третий текст из Шри Шри Шикшаштаки, если хочется вечно гореть в огне Санкиртаны в форме распространения святых имен и книг Шрилы Прабхупады. This is the main ingredient, and I've seen many devotees who's doing it day after day after day. I've been to some temples who have Harinam every day, and definitely I observe those devotees, they're very humble and they practice that sloka wholeheartedly. Main ingredient из шлока or main ingredient из Харинам? No, this sloka. То есть вот эта шлока, третья шлока, третий текст Шри Шри Шикшаштаки, это самое главное. Я много где был и видел разные харинамы и очень наблюдал харинамы, которые вдохновляют,
группы харинам, которые вдохновляют своим постоянством, качеством этих харинам и так далее. И могу увидеть, что те, кто этим занимаются, очень смиренные вайшнавы и постоянно медитируют на этот 3 стих Шри Шри Шикшаштаки. Prabhupada says we're not showmen. We don't chant there just like to show that we are great musicians and everything. Шрила Прабхупада говорил, мы поем Хари Кришна не для того, чтобы показать всем, какие мы замечательные певцы, музыканты. Мы не массовики-затейники. Our main purpose why we go in Harinam and chant in the street ultimately is not to please people, but to glorify Lord Krishna. Мы выходим на улицы для того, чтобы удовлетворить Господа Кришну своим пением и прославить Его, а не для того, чтобы понравиться людям и доставить им удовольствие. If we go out there and just to show that we are great musicians, and then we can only do it after some time, and we will lose the taste of distributing the holy name. Если выходить на Харинаму с этой идеей, показывать всем, какие мы замечательные певцы и музыканты, то такая практика долго не продлится, и можно потерять вкус к этим Харинамам. So yes, we want to go in Harinam, then we should be as stronger as we should be by presenting Lord Krishna, the holy name, in public. Attract them by our sincerity and humility. Мы выходим на улицу, и нам нужно представить людям Господа Кришну и произвести на них положительное впечатление благодаря своей sincerity and what else? Sincerity and humility. Произвести на них положительное впечатление своим смирением, своей искренностью. И также нам нужна в этом духовная сила. Okay, I've seen many devotees. They're going in Harinam year after year, or book distribution, for that matter, day after day. And this is one of the criteria that I've seen that they are having. They're very sincere and they're very humble. Я знаю преданных, которые изо дня в день и из года в год участвуют в харинамах, проводят харинамы, распространяют книги Шрилы Прабхупады, и могу сказать, что основными, наиболее яркими качествами этих преданных является то, что они искренние и смиренные. And that's why they're very attractive. They attract people. Именно поэтому люди ими привлекаются. To also chant the holy name of the Lord. Привлекаются и вдохновляются тоже петь вместе с ними святые имена Господа. And ultimately become devotees. И потом в конечном итоге тоже становятся преданными. Okay? Окей. Any other questions? I have a question here from the Philippines. Yes, sir. Ли настроение предания мужчин и женщин? Is there any difference in mood of devotion between male and female? No. Нет. This is only a dress. Тело This female body and male body is a dress. Тело мужское, тело женское – это всего лишь одежды. You are not this body, you're a spirit soul, you're a servant of Krishna. So the servant of the Supreme Lord, they are on the same platform. Вы не тело, вы духовная душа и слуга Кришны, а слуги Кришны все в одинаковом положении находятся. Есть разница, например, между Арджуной, то есть Кришна говорил ему сражаться, и Кунти или Драупади, которые, он им так не говорил, они по-другому. Is there any difference between devotion of Arjuna, to whom Krishna told you should fight, and the devotion of Kunti or whoever, to whom Krishna didn't give such instructions? No. The only purpose of serving Krishna is to surrender to his instruction. If we surrender towards his instruction, that means pleasing the Supreme Lord. It doesn't matter what you do. You can be a pot washer. You can be a pujari. You can be a book distributor.
You can be in Harinam. You can be in Prasadam distribution. Основная, Love of God is love of God. основная идея преданности заключается в том, чтобы предаться, в том, чтобы подчинить себя наставлениям Верховного Господа и Духовного Учителя и следовать этому всему ради их удовлетворения. И в этом случае нет разницы, кто вы можете быть мойщиком посуды или пуджари, или ведущим харинам и кем угодно. Любовь к Богу – это любовь к Богу. There is only a difference in degree of intimacy with Lord Krishna. Единственное, что может отличать, это степень близости в этих духовных отношениях с Кришной. But everyone in the eyes of Lord Krishna, everyone is equal. Но так или иначе, с точки зрения Господа Кришны, в его глазах все равны. It's like this position of Arjuna, who is always with Lord Krishna. Wherever Lord Krishna is, Arjuna is there also. Like Balaram or Mother Yasoda, Nanda Maharaj. Their position, eternal position, is already established. It's already there. We cannot be another Mother Yasoda or another Arjuna. Если взять, к примеру, Арджуну или маму Ишоду или Балараму, то их отношения с Господом Кришной вечные, конкретно это положение занято, это означает, что мы не можем стать второй мамой Ишодой или вторым Арджуной. You could be a cow. Но можно стать коровой, например. Быть коровой. But Lord Krishna, see, Lord Krishna, he spends more time with the cows and the calves than with Mother Yasoda. Но Кришна больше времени посвящает коровам и телятам, чем маме Ишоде. But don't compare. But Mother Yasoda, don't think that the cows are lesser than Mother Yasoda. Не нужно считать, что коровы менее значимые личности, чем мама Ишода. It's just a matter of intimacy. Тут лишь вопрос в том, какова степень сближения в этих отношениях. Just like it says in the spiritual world, everyone is fully Krishna conscious, even a blade of grass. Говорится, что в духовном мире все обладают полным сознанием Кришны, даже трава, even the dust, даже пыль, the trees, и деревья, the animals, животные the тоже, plants, и растения, the dogs. собаки. There's dogs also. Krishna has a dog. In spiritual world? Yes. Окей. То есть у Кришны в духовном мире есть собака. Pet dog. Домашняя. So? It doesn't matter what form you have. If that is your eternal form, the love that you are experiencing, you think that you have the greatest. Поэтому неважно, кто вы, какова форма, каков ваш облик в духовном мире, вы испытываете эту любовь к Кришне и считаете, что она, и воспринимаете ее как самую сильную из всех возможных. You don't think you're lesser than anybody else. И не сравнивайте себя с окружающими, и не думайте, что кто-то, и не думаете, что кто-то выше вас. It's like the queens, all the queens in Dwarka, they all think that Krishna is only with them. Каждая из цариц в Двараке думает, что Кришна только с ней. Or in the rasa dance. То же самое происходит на танце раса. Right? So it doesn't matter who you are or what you are in the spiritual world. Krishna's love is equal to everyone. Поэтому неважно, кто вы или что вы в духовном мире, Кришна всех равным образом любит. But only the intimacy is different. Отношения могут различаться только по степени того, насколько они сокровенные. Right now it's difficult to understand this thing. Но сейчас все это нам пока что сложно понять.
Not until we attain that love of God. Не можем понять, пока не обретем любовь к Богу. But in the meantime, we should continue hearing and chanting. Так что пока нам нужно продолжать слушать и воспевать. Okay. Хорошо. Anything else? I Еще- have a question here. Еще, вот появился вопрос в интернете. Okay. It says here, Ага, it is said that a soul, after leaving the present body, ага, will forget all the memories, knowledge, and intelligence he gained and acquired before accepting another body. Is it also the same if a devotee of Krishna gives up a material body, that the knowledge and intelligence he attained and acquired in Krishna consciousness will be erased also and must start again upon accepting another material body? Вопрос. Говорится, что душа, покидая тело, утрачивает память о своих прошлых жизнях и прежние знания, разум и так далее. Всего этого она лишается. Как быть в случае с преданным Господа? Лишается ли он всего того, что достиг и развил в себе на пути сознания Кришны? Приходится ли ему заново все это начинать в следующей жизни? No, the material body, when a materialist lives the body, then he forgets everything and he starts from scratch. Only he carries with him is his karma. Когда материалист оставляет тело, он забывает обо всем. В следующей жизни ему приходится начинать все с чистого листа. Единственное, что он с собой забирает в текущую жизнь из предыдущей, это его карма. The devotee of the Supreme Lord, he carries with him everything, the intelligence, the knowledge, everything that he performed during his lifetime. He got this, we talked about this the other day, he got spiritual points in his bank account, spiritual bank account, and he carries with this in next life. Все знание, весь разум, или, как мы говорили на недавней лекции воскресной, все то, что было начислено на вечный духовный банковский счет, все это преданный берет с собой из предыдущей своей жизни, проведенной в сознании Кришны, в новую. Bayat. There is no loss or diminution for the devotee, and there is this verse also, Sarvasya chaham hridhi sinivisto matasmitir jnanam apuhanam cha. For the devotee, Krishna says, I carry what they lack, and I Preserve what they have. Preserve what they have. So it is continuous until you make it 100%. You go back home, back to Godhead. Есть тексты в Бхагавад-гите, в одном из них говорится о том, что на этом пути преданного служения нет потерь, и преданный ничего не лишается. Есть другой текст, в котором говорится, что Господь дает преданному то, чего ему не хватает, и позволяет тому, что у него уже есть, быть в сохранности. Yeah, this is the difference between the materialists and the devotees. The materialists, their activities, they don't have permanent result. Everything is lost at the time of death except your karma. But then the devotee's activities, it has eternal result, and it just accumulate more and more and more. Eternal. В этом различие между материалистом и преданным. Материалист стремится к материальным целям, получает свои бренные результаты. Всего этого он лишается в момент оставления тела. Единственное, что он забирает с собой, это карма. А что касается преданного, то его духовные усилия всегда при нем, он ничего не лишается, наоборот, все больше копит и копит их. Is that okay? Okay, so that's it.
Okay, No more questions. we should suggest them to listen these two Sunday classes of yours, Maharaj. Yeah, if you have not listened to my class last Sunday, the whole class is on this point Недавняя that you're asking. Недавняя лекция воскресная по тексту 2.40 Бхагавад-гиты как раз была посвящена этой теме. There is no loss or diminution. That is the main topic of the class. То есть тема как раз именно такая и была, что на этом пути преданного служения нет потерь и преданный ничего не лишается. Okay. Окей. No questions there? It is not question, it is request from one Mataji. She wants you to bless her to give the class. She cannot attend this class because she has to give her own class. So she is asking your blessings to give nice class. Okay. Окей. Ага. Матаджи тут вот пишет, я не смогла прийти вот на эту лекцию сейчас посмотреть, потому что мне нужно свою лекцию давать. Поэтому, Махарадж, благословите дать хорошую лекцию. All right. Nothing else? Nothing else. Last question. Последний вопрос. Вот супруга Господа Шивы и супруга Господа Вишну — это одна и та же Шакти-татва или это разница? Vishnu's consort and Shiva's consort is of the same tattva or not? Who? Vishnu's wife. Vishnu's wife? Yes, and Shiva's wife is of the same energy, the same tattva. They're all from Shakti. These are all from Radharani, expansion of Srimati Radharani. Это все экспансии от Шримати Радарани. Они относятся к категории Шакти. Lakshmiji and Parvati. Лакшмиджи и Парвати их зовут. All the gopis, they're all expansions of Srimati Radharani. Все гопи тоже экспансии Шримати Радарани. All the Lakshmis, goddesses of fortune, they're expansions of Radharani. Все Лакшми, то есть богини процветания, тоже экспансии Шримати Радарани. All the queens of Dwarkas, they're all expansions of Radharani. Все царицы Двараки тоже экспансии Радхарани. Parvati is an expansion of Radharani. Парвати тоже. Krishna, Shiva is an expansion of Lord Krishna. Excuse me. Lord Shiva. А Шива — это экспансия Господа Кришны. Shakti and Shaktiman. То есть Шакти, есть Шактиман. Shaktiman is Lord Krishna and Shakti is Radharani. Кришна — это Шактиман, обладатель энергии, обладатель Шакти, а Шримати Радхарани — это Шакти. All of our service is due to the mercy of Srimati Radharani. Все наше служение, которое мы совершаем, происходит по милости Шримати Радарани. Okay? Okay, one more last question. One more last. Yes. Еще один последний вопрос. All right. Какова же природа Дживы? Джива — это тоже Шакти, да? Пограничный. Вот. И от кого же она исходит? От Баларамы, Санкаршина или от Радхарани изначально? So, what is the tattva of Jiva? Tattva, is it Shakti, marginal Shakti? And no, he has his own. He has his own. And who is the source? We all came from Krishna. Krishna is the source of everything. Мы все от Кришны происходим, он источник всего сущего. But we are neither. We're not the source. We're not part of Radharani's energy. Но мы точно не от энергии Шримати Радарани, не являемся частью. Different. Ее энергия — это другая татва. So we came from Sankarshan. Yeah, well, he's the creator of the universe. He's the creator of the material world. Yeah, but Sankarshan is Krishna also. Санкаршана — это творец материальных вселенных, материального мира. Он экспансия Кришны, Баларама тоже. But ultimately, the ultimate source is Lord Krishna. Но в высшем смысле этого слова источник всего — это Кришна. Okay. Haribol. Хари Кришна. Thank you very much.
Спасибо большое. Шрила Прабхупад Ки. Джай. Тайгор Примананде. Харибол. I missed the call. Харе Кришна.